Stell dar vor, You du seem pretty farst and nervous. spant knock. Is there anything I should know Die about? son get No, unter, I'm just scared of the lights, officer. Lieblingsplaylist loft I und didn't do anything Platzlich. wrong. Zach, im Ruckspiegel siehst du die. Blauen Lichter. Dein Herz macht einen. Satz. Dein Hand worden Schweißnis. Dein Kopf scheltet in den Ausnahmezustand. Genau in diesem Moment klopft die Essen. Deiner Scheib und ein Polizeibeamter. Sagt diesen einen Satz, Steigen Sie. Bit aus. Was tust du jetzt? Genau dies Frage. Beantworten wir Hut. Aber ich will. Zuerst etwas von der Wissen. Hattest du. Schon mal die Situation und hast du. Damals instinktiv das richtig getten. Oder wurdest du Hut etwas anders. Machen? Schreibe es mir in die. Kommentar, den genau solche. Erfahrungen sind unglaublich wertvoll. Ich bin kein Polizeiser und will. Keine Anleitung geben, wie man sich mit Behörden anlegt. Ganz im Gegenteil. Ich bin für Respekt und ein entspanntes Miteinander. Aber ich bin auch für Wissen, für den Recht und dafür, dass du in einer psychologisch extrem belastenden Situation nicht überrumpelt wirst. Und Genau de kommt der Rat eins Bekannten. Fachenwalz in Spiel, der Hut die. Grundlich für dieses Video ist. Viele von uns denken, die Polizei sei immer im Recht. Wir mussten alles tun. Was gesagt wird und dürften bloß kein Widerwort geben. Das ist ein gefahrlicher Irrglaube. Klar, wenn du Gerade etwas Illegals getten hast, wenn du betrunken bist oder Drogen dabei hast, dann ist die Situation ein andere. Aber wir reden hier von der normalen Verkehrskontrolle, bei der du nichts verbrochen hast und einfach nur von nach befahrst. Warum will die Polizei überhaupt, dass du aussteidigst? Es gibt verschiedene Grund. Manch sind legitim, manch taktischer Natur und manch sind rechtlich fragwürdig. Nicht jede Aufforderung ist automatisch rechtmäßig und nicht jeder Ungehorsam ist automatisch ein Straftat. Klingt kompliziert, ist es, aber nach diesem Video weißt du genau, welch Wort du als erstes sagen musst. Beaver ich dar den genauen Wortlaut. Verrate, müssen wir an. Sonst wirstest du nicht, warum dieser Satz so madig ist. Stell dar vor, du bist der Beamt. Du hast einen langen Tag hinter siehst ein Fahrzeug, das dar auffällt und entscheidest dich für ein Kontrolle. Dein Ziel ist es, die Situation zu sichern und die Identität festzustellen. Aus deiner Perspektive ist die Aufforderung aussteigen ein Sicherheitsinstrument. Du willst nicht, dass der Fahrer plötzlich beschleunigt oder noch etwas greift. Aus deiner Perspektive als Fahrer ist das aber ein völlig anderer Film. Für dich ist das Auto dein geschützter Raum. Sobald du aussteidigst, bist du draußen im öffentlichen Raum. Die macht Asymmetrie word größer. Du verlierst den letzten Barrier. Genau. Das Nutzen viel beamt bewusst oder unbewusste US.es ist ein klassisch Taktik, Dominanz zu etablieren. Und Jetster. Springend Punkt. Wenn ein Beamter sagt,
Steigen Sie bitte aus, ist das aus. Polizeiliche Sicht oft ein allgemeine Anordnung. Aber nicht jede allgemeine Anordnung ist rechtlich bindend. Die Polizei hat klare Befugnis, geregelt. Im Polizeigesetz, in der Strafprozessordnung und in der Straßenverkehrsordnung. Ein Verkehrskontrolle ist völlig legal. Aber die Aufforderung aussteigen ist ein Eingriff in den allgemeine Handlungsfreiheit, gestützt durch Artikel 2 des Grundgesetzes. Jeder Eingriff braucht ein gesetzlich Grundlage und muss verhältnismäßig sein. Die Polizei muss einen konkreten Grund haben, warum genau du aussteigen sollst. Und genau hier wird es spannend. Es gibt Situationen, da ist die Aufforderung legitim, Sie bei Verdacht auf Alkohol oder Drogen, wenn der beamt einen Test machen will oder wenn ein Gefahr besteht, weil du dich aggressiv verhaltst oder bei der Identitätsfeststellung. In diesen Fallen ist es meist rechtmäßig, aber es gibt auch die andere Seite, die Aufforderung nur, weil der beamt Bock hat, nur weil ein allgemeine Kontrolle macht und einfach alle aussteigen lässt. Das ist nicht rechtmäßig. Die Polizei darf nicht nach Lust und Laune handeln. Sie ist ein Recht und Gesetz gebunden. Und genau hier setzt der Ratschlag der Anwalten. Wenn du einfach ohne ein Wort aussteidigst, gibst du die Kontrolle komplett aus der Hand. Du signalisierst, ich mache alles egal. Ob es rechtmäßig ist. Das kann später nachteilig sein. Denn wenn die Kontrolle gar nicht rechtmäßig was. Wenn die beamten durch den Ausstieg erst den sehen, die sie vorher nicht gesehen hatten. Du öffnest die Tür für einer erweitert Kontrolle. Nicht, weil wir etwas zu verbergen haben, sondern weil wir unser Recht wahren wollen. Ein Rechtsstaat let davon, das Bürger ihr Recht kennen und einfordern. Das ist kein Unverschämtheit, das ist Demokratie. Wenn der Satz fällt, wirst du in Sekunden Bruchteilen entschieden müssen. Und genau hier ist der Satz, den du als erstes sagen solltest, entschiedend. Dieser Satz ist nicht provozierend. Nicht aggressiv. Ist höflich. Respektvoll, aber glasklar. Stellt ein Frage, die den beamten in die Pflicht nimmt, sein Handlung zu rechtfertigen. Der Anwalt sagt klar. Den erste Reaktion sollte sein, ruhig zu bleiben, dem beamten in die Augen zu schauen und zu sagen. Selbstverständlich. Aber darf ich bitte wissen, auf welcher rechtlichen Grundlage Sie Michigan auffordern aussteigen? Genau das, nicht mehr und nicht weniger. Du signalisierst Kooperationsbereitschaft mit dem Selbstverständlich. Du koppelst den Kooperationen ein. Völlig legitime Bedingung. Du fragst nach der Rechtsgrundlage. Und jetzt kommt die Magie. Die meisten beamten werden Kurs innehalten, denn die wenigsten Fahrer fragen so ruhig und Praxis nach und dann müssen sie reagieren. Ein Antwort erkennst du. Ob die Aufforderung rechtmäßig ist oder in der Grauzone liegt. Ein gut ausgebildeter Beamter wird ein klar Antwort geben.
Sie führen ein. Allgemeine Verkehrskontrolle durch UND. Müssen zur Gefahrenabwehr bitten, das Fahrzeug zu verlassen. Das ist acceptable. Du Stei.